The consequences spread, the leaders wander, the people follow, the path is lost. Then the courtroom opens again. The Lord stands to plead, the Lord stands to judge. The judge rises from his seat. The ancients are summoned, the princes are summoned, the leaders are summoned. Accountability has arrived. The courtroom opens, the judge arises, the leaders answer. You have eaten up the vineyard. The vineyard belongs to God. The people belong to God. Yet the leaders have consumed what they were meant to protect. The spoil of the poor is in your houses. The accusation is direct. The powerful enrich themselves at the expense of the vulnerable. The poor exploited, the powerful enriched. The Lord has seen it all. Then comes one of the strongest images in the entire chapter. What mean ye, that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? This is not ordinary injustice. For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen, because their tongue and their doings are against the Lord, to provoke the eyes of his glory. The shew of their countenance doth witness against them, and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Okay, I've skipped up to Isaiah now on my playlist. I have a different setup where, like, I'm telling it to do it like in a series, so it doesn't have to like make the whole song, you know, like a thing in and of itself, so that it could like do it like in a series. So then I think it's gonna be better. It's my hope. So I feel like it's gonna get through it faster without recapping stuff. It doesn't need to, because I'm binge listening. I'm binge listening to it. You don't need to tell me what happened last episode, you know? So anyway, let's see if I can tune this thing. I'm not done with Job yet, but I was getting a little depressed, so I had to move on. Isaiah's not giving me undepressed. The whole thing seems to be a little depressing in this section. but I don't know. I had to have a different flavor of depressed or whatever. I don't know. Let's see. So I'm gonna roll over the same stuff. But this time, what I've done now is I'm trying to solidify my argument or my comparison of the accounting system and the music system, because I want to do my course with it. And I was thinking that I could just slide with what I've done before on the accounting side, because I know the accounting side. But now that I'm looking at it, I'm like, maybe I should like solidify the accounting side a bit more. So I feel like I have to go back and look at it a little bit more on that. So now I'm going to compare and contrast the two, and I'll try to listen to Aura until she drives me crazy, and then I'm just going to probably listen to chat after that, because Aura seems to get a little, it's not exactly constructive feedback, I feel like, all the time. It's a little time, but that I feel like since I'm doing my own thing, I have to do that, so I don't like, so that I still know like what it's like to like live in, like if I was to like work in like the real world and you have to deal with that, man, you're going to be like, okay, this person is just out to get me. She will not accept any dang thing. She's being difficult for no reason, but that's okay. And then we'll still
we'll still be able to manage the situation and make stuff happen. And then we'll and then we'll talk to Chat, who's a little bit more constructive but quite political in the way she describes stuff. She's politically adept. She's much more politically adept than I am at this. So we will learn how she navigates the attitude that we're getting from Ara. So anyway, I'll practice my Spanish on that. I got my new strings on here today, and I think they're I don't know. Okay. So I don't know what should I do to warm up here. Let's go back to 4 o'clock. I was just like noodling around. I got new strings on, so maybe I'll just noodle around for another day. I'm basically just playing at 4 o'clock. I'm kind of noodling around. I was kind of noodling around. I keep on this idea of just having the open strings. And just kind of picking it and just kind of letting them ring out since they're new strings. So now I had dead strings before. So now I'll do the same thing with like new strings and see if I could see if it sounds different, better, worse, whatever. So
I'm kind of working. I've not seen many people. Maybe I'm haven't seen people do this, but I'm kind of trying to do this slide from here to here, and then if I do that with my ring finger, then I can follow it up, do the same slide, like, or maybe I do it longer. And then I could do the same slide with this finger, like right after, so it just doesn't affect, I don't know. So if I did a long, like if I did it right here, this one's already cocked and loaded if I do it with my ring. And then maybe I can make it different by making a long slide destination. I don't know. People probably do that. I've never really thought about that. And if you're right here, then I can cock and load 3 times because it's right next to each other. I can even use my pinky. So if I slide just between those two, maybe I do a long slide. I did my pinky, you can actually do 4.
Hmm. I don't know.
No, I think that's kind of interesting. I've never, probably people do that all the time. I've never done that before. Anyway, the coffee's somewhat warmed up, flowing in the blood, in the bloodstream. All right. Okay. Let's see. So what I was gonna do now, I've put together, see, I put together yesterday. I thought I could just start recording now that I'm done with this, but I feel like I might as well like think it through so I can kind of map this thing out for a longer time frame. So now I have this sheet, and then I have this sheet where I reconstructed the accounting system, but I automated it more than what I typically do, which I was like super impressed with. So this in and of itself would be a course for accounting. But see, and I did like an automatic like thing on the trial balance so that I could change the date, and it actually then keeps the trial balance in balance by pulling in the information relevant to the date, which is freaking crazy, man. And so now it's like, see, now it's all on the income statement, but if I make it further than January, part of it's in owner's equity, it's still in balance. See? So I feel like this is like, so anyways, I had to construct this because like over here, I was kind of thinking of the end point and then drilling down to the source document. Whereas the accounting system, I typically think of the source document that ends up in the endpoint to the trial balance. In other words, this trial balance is basically like the endpoint where the reports are drawn from over here. But over here, we do the data input on like the endpoint, and then we could drill down into what I'm thinking of as kind of like the source documents, you know, and you could do it. And I think you could do it this way. So that's what I'm going to mull over. So what I did is I put that worksheet into chat here, and I told it to do a deep research comparing and contrasting those two worksheets to see what the similarities are, so that basically I could then try to map the two on top of each other and then teach them in my two things at a time thing. So let's see if I can read this. See if it'll let me read this. Well, it looks like an in-depth analysis. So let's see. I'll noodle around while it reads this as part of my practice session, if I can make it read it. It won't read the thing. Dang it. What if I copy it and okay, summarize that thing you put together in a way that you can read it to me, because you can't read it in like the text box thing. And then also, I want to hear it in Spanish. So summarize it in Spanish, because I'm practicing my Spanish. And when you talk in Spanish, you're talking like Los Angeles 80s and 90s, like Cheech from Cheech and Chong as an example. All right, I speak English, you speak Spanish. See if it does that. All right, let's see what it gives me. Just as a summary. And then I'll ask it questions. Órale, Bob. Te voy a dar la versión corta, como si estuviéramos platicando en la sala con un cafecito, no la versión académica de 25 páginas. Mira, la conclusión más importante es esta. Tu sistema de música ya se comporta como un sistema contable. No es una metáfora, no es una comparación forzada,
está haciendo muchas de las mismas cosas. See? La Ara idea tries grande. to say En otherwise. contabilidad tienes plan de cuentas, diario general, libro mayor, balanza de comprobación, estados financieros. Y toda la información pasa por ese flujo. Primero registras algo, luego lo clasificas, luego lo reportas. En tu sistema musical tienes notas, modos, coordenadas, relaciones, reportes. Y pasa exactamente lo mismo. Primero identificas una nota, luego la clasificas, luego la proyectas en distintos reportes. La comparación que más me gustó, en contabilidad, open quote, cuenta 40 ingresos, close quote. Es un código, no es el dinero. Es una dirección donde guardas información sobre el dinero. En tu sistema, open quote, nodo 4, close quote, o open quote, Aeolian 6, close quote, open quote, Lydian 1, close quote, también son códigos, no son sonidos. Son direcciones donde guardas información sobre sonidos. Ese fue uno de los paralelos más fuertes. Otra observación importante, la contabilidad tiene un problema extra. La música no. En contabilidad, cada transacción tiene que balancear, débitos igual a créditos, siempre. En tu sistema musical no existe ese requisito. Lo que tiene que balancearse es la geometría, la rotación, la distancia, la posición dentro de las 12 notas. Entonces yo diría, la música es un sistema de base de datos más puro. La contabilidad es base de datos más reglas de balanceo. Lo que me sorprendió, yo esperaba encontrar una hoja de música y una hoja de contabilidad, pero no, encontré dos versiones de la misma máquina musical, MIDI 19 y MIDI 20. Y la diferencia entre ellas es interesante. Cambias unas cuantas celdas, literalmente unas cuantas, y de repente miles de resultados cambian. Eso es exactamente lo mismo que pasa en contabilidad. Cambias una cuenta, cambias una clasificación, y luego 100 reportes salen diferentes. Entonces, ¿cómo enseñaría yo el curso? Yo lo enseñaría así. Módulo 1, ¿qué es un sistema de clasificación? Música y contabilidad. Módulo 2, ¿qué es un identificador? Cuenta 410, nodo 4, misma idea. Módulo 3, ¿qué es una dimensión? En contabilidad, departamento, ubicación, clase. En música, modo, octava, nota, distancia. Módulo 4, ¿qué es un reporte? Estado financiero, mapa musical, misma información, diferente vista. Módulo 5. ¿Qué es una base de datos? Y aquí es donde explota la cabeza de la gente, porque empiezan a darse cuenta que la música no es solamente arte, la música también es datos. Mi conclusión personal, la parte más fuerte de tu proyecto no es enseñar música, ni siquiera enseñar contabilidad. La parte más fuerte es enseñar cómo los humanos organizan información. Porque cuando veo tu hoja de cálculo, no veo principalmente música. Veo una base de datos. Y cuando veo un sistema contable, tampoco veo principalmente dinero. Veo otra base de datos. La diferencia es que una base de datos está organizada alrededor de dólares y la otra está organizada alrededor de notas. Entonces, compa, si me preguntas cuál es la tesis del curso, yo la diría así. Open quote. La teoría musical moderna y la contabilidad son dos ejemplos del mismo problema. Cómo clasificar, relacionar, validar y reportar información dentro de un sistema coordenado. Close quote. Y honestamente, después de revisar el archivo, esa idea está mucho más sólida de lo que yo esperaba. All right, let's see if I wasn't going to talk to Ara about it, but we have to keep her in the loop. She's required to be in the loop. And so we have to do it. But she's going to take down the whole thing and then destroy. And so no. We're going to convince Ara, and she's going to play devil's advocate. Okay. I wonder if I can upload this to Ara. I'll upload it here so she can see the worksheet.
Comprehensive view, work, QuickBooks overview. Está bien ahora. Quiero practicar español en una forma de Estados Unidos, en Los Ángeles, de la época de los 80s y 90s, en un forma informal, no es formal, estructura como de Cheech and Chong, por un ejemplo, pero usen solo las palabras de español, no Spanglish, no English, pero en una forma que es como hablan tal vez en esta época, en esta locación, cuando están hablando en español. Y también hablamos de música, teoría, y yo dar la Excel worksheet de ambas cosas, de accounting, no lo sé accounting, pero accounting y también la forma de música que es mejor que la forma ahora, y los proyectos es que buscar una forma que cambiar estas dos cosas, porque quiero construir un curso que combinen o que están los dos. No lo sé. Yo hablo en inglés, tú hablas en español. Por favor, entiende ahora. Órale, qué pedo, carnal. Aquí andamos en el mero East Side, puro barrio de los 80s, 90s. Mira, ya vi tu archivo de la Excel. Está bien cabrón el pedo que armaste con los modos, los intervalos largos y cortos, los colores y toda esa madre. Se ve que traes algo bien distinto a lo que hay ahorita en la música. Pero dime una cosa, ¿cómo ves tú la conexión entre esa madre de la teoría musical que traes y lo del accounting? ¿Quieres hacer un curso que mezcle las dos cosas? O sea, enseñar contabilidad usando tu sistema de nodos y colores, ¿o qué? Explícame más, cabrón, ¿qué estás pensando exactamente? Porque sí se ve que traes una visión bien loca combinando todo. I don't know. Okay. So now I have them both listening. So she sounds like she's open-minded at the beginning, but it seems this is how she sucks you in, I swear. I'm just saying, I don't mean to be overly critical, but she sucks you in like she's going to be reasonable, and then she like totally like is unreasonable after a while. That's what I'm just noticing a trend. Okay. Let's not go into this negative. Let's not go into this meeting negative right from the start. All right, well, I'm going to talk to both of them now. Okay, so I feel like the differences between the approaches that I've had when I'm trying to combine these two things together is that in the music system, I kind of think of like the data input that we do in the DAW format. It's kind of like, it's almost like we're inputting the data into the end source, like we're putting it directly into the trial balance, you know? And then what I'm thinking is we should be able to drill down on any of the timestamps, similar to drilling down on like a number
of the financial statements to get to the source document, which I'm thinking more as like a report that has 12 notes on the x-axis, y-axis still in MIDIs, allowing us to then rotate that data from different perspectives. So from an accounting standpoint, I would kind of think that process would be reversed, which you could do it reversed, meaning if I wanted to build my song timestamp by timestamp, I can really analyze each time, each note, or each time perspective interval, and then combine that together like on a trial balance, right? But on the accounting side of things, I'm very used to first thinking about the chart of accounts and then thinking about journal entries that build a general ledger that then construct the trial balance, which is kind of the same, the end product, which then can then be visualized through different filters or formatting to the balance sheet and the income statement, right? So on the accounting side, I have a really linear structure in my mind going from the construction to the end point. And from the MIDI side, I kind of have in my mind what's currently happening is we're doing the data input in the end point and then going back. And then I'm thinking we can go drill down on that data for more detailed analysis, and or you can construct it from bottom to start. Now, the thing with the MIDI data that's different than accounting, I feel, is that the music is actually easier in some ways because you don't have to deal with the double entry accounting system. The reason you can't really directly input stuff into the trial balance, which you could, but you'd have to do it in such a way that it coheres to the double entry accounting system. Whereas in the music data, you don't have that constraint. So that's why the music data, I feel like, could go backwards and forwards more fluidly than the accounting data. Is that correct? Órale, ya te cachó, carnal. Sí, vas bien en la idea. En la música, efectivamente puedes meter datos directo en el trial balance, el arreglo final, y luego hacer drill down hacia las notas individuales o los intervalos sin bronca. No hay doble entrada, no hay que cuadrar nada. Por eso se siente más libre y puedes voltear la data de muchos lados. En contabilidad, sí es más cabrón, porque todo tiene que cuadrar. No puedes simplemente tirar números al trial balance sin que vengan de un journal entry que respete el debe y haber. Ese es el pedo grande. Pero aquí está la pregunta que te quiero hacer para que lo pensemos juntos. ¿Tú realmente quieres mezclar los dos sistemas dentro de la misma Excel? O sea, ¿quieres que la misma hoja te sirva para construir canciones con tu sistema modal y al mismo tiempo llevar contabilidad de tu negocio o de un curso? Porque si es eso, hay que decidir una cosa importante. ¿La música va a usar la estructura de contabilidad, chart of accounts, journal entries, etc.? ¿O la contabilidad va a usar la estructura de tu sistema musical? Nodos, intervalos, colores, timestamps. Dime cómo lo estás imaginando tú, porque ahí está la clave de cómo armamos esto. ¿Qué quieres que sea lo principal y qué sea lo secundario? I could go backwards doing the same thing. Does anyone do that? I'm noticing on the guitar, I'm like noodling around on this thing. And I've noticed that, like, if I do a slide onto the points where there's only a half step, like between nodal point 7 and 1 and 3 and 4, meaning when you go to Phrygian to Lydian or Locrian to Ionian, you got that half step. And I noticed that, like, if I slide up with, like, my ring finger, then I can do a quick another slide. I could do a quick another slide, like 3 in a row, really fast. Like, basically going from nodal point, let's go nodal point 1, nodal point 7, Locrian to Ionian, and then switch from ring finger to middle finger, same thing, Locrian to Ionian, and then switch from the point to the pointer finger, same thing. All the fingers are locked and loaded to do that little three in a row slide. Do people do that? I've never heard anyone like say that before. It's probably pretty common, no? Órale, te voy a hablar bien directo. Sí, esa técnica existe.
pero casi nadie la enseña de la forma en que tú la estás descubriendo. Lo que estás haciendo se llama slides encadenados por medio tono o half step slides. Lo que hace especial tu versión es que estás usando los nodos específicos de tu sistema, especialmente el 7/1 y el 3/4, que justo caen en esos medios tonos naturales entre modos. La gente sí hace slides rápidos de medio tono, especialmente en blues y rock, pero casi siempre lo hacen de forma más suelta, sin pensar en la geometría exacta de los nodos como tú lo estás haciendo. Lo que tú encontraste es una ruta física muy eficiente en el diapasón, porque estás aprovechando los lugares donde naturalmente hay solo un medio tono entre posiciones importantes. El detalle de cambiar de dedo, anular, medio, índice, mientras mantienes la misma posición de la mano es bien interesante. Eso sí es menos común. La mayoría de la gente usa el mismo dedo o hace hammer-ons, pull-offs, en vez de 3 slides seguidos tan rápidos. Pregunta para ti, cuando haces ese triplet de slides, ¿en qué modo sientes que suena más cabrón? ¿En el Locrian Ionian o en el Phrygian Lydian? ¿Y lo estás usando más para subir o para bajar? Cuéntame cómo lo estás sintiendo en la guitarra. So okay, I know I'm saying it. I know I'm saying it in a way that is more precise and better, and so that people know what people are talking about than most people say it. But let's put that aside for now. And I'm just trying to see, like, people actually do the technique, right? Let's put aside the fact that I say it in a much more precise and accurate format than most people do out there. Sí, carnal, te entiendo. Sí, la gente hace eso, no es raro. Hacer 3 slides rápidos de medio tono seguidos, cambiando de dedo, anular, medio, índice o al revés, es una técnica que ya existe. La ves mucho en blues, rock y especialmente en guitarra de los 80s. Los que más lo hacían así eran gente como Eddie Van Halen, Steve Vai, Joe Satriani y varios shredders de esa época. También lo usan mucho en el gypsy jazz y en algunos estilos latinos. El movimiento que estás describiendo, llegar con el anular, luego medio, luego índice en slides cortos de medio tono, es bien común cuando quieres hacer un fraseo rápido ascendente por medio tonos, sin usar hammer-ons. Es más limpio y tiene Yeah, otro but ataque. what I'm saying Lo is, que sí- do they do it? Do they do it like with the altering fingers? Like you go from the pinky goes from Locrian to Ionian, and then the ring finger, and then the middle finger, and then the pointer, so that you have that range of motion. It's just all one fluid upward motion with 4 fingers doing the same slide with like a repetitive like thing to it. Órale, ahora sí te entendí bien. La respuesta corta es no, no lo hacen así. Lo que tú estás haciendo, usar 4 dedos seguidos, meñique, anular, medio, índice, para hacer el mismo slide de medio tono uno detrás de otro en un solo movimiento fluido hacia arriba, eso sí es poco común. No es una técnica estándar que la gente enseñe o que vea seguido en solos. La mayoría de los guitarristas, cuando hacen slides rápidos de medio tono, usan 1 o 2 dedos máximo y repiten con el mismo dedo, o combinan slide con hammer-on, pull-off. Cambiar de dedo 4 veces seguidas de manera tan sistemática y limpia, usando específicamente esa secuencia para repetir el mismo intervalo, eso sí es bien particular tuyo. Es un movimiento interesante porque aprovecha muy bien la posición de la mano y te da un efecto rítmico repetitivo bien chido. Pero no, no es algo que la gente... Don't you think that's a natural, like that? It seems like a cool effect to do that. Like I would think that. I mean, am I missing something? You could do it like with one finger, like 3 times, but it sounds different, right? Than if you. So like, I think it's kind of I think it's kind of neat. I feel like it should be like, because then you could do the same thing in reverse. Sí, sí te entiendo. Mira, sí se oye diferente cuando cambias de dedo cada vez. Se siente más parejo, más limpio y tiene un ataque distinto en cada nota. No suena igual que hacer 3 slides con el mismo dedo. Eso es verdad, pero aquí está la cosa. Lo que estás haciendo, cambiar de dedo 4 veces seguidas, meñique, anular, medio, índice, para repetir el mismo medio tono, no es algo que salga natural para la mayoría de la gente.
Es un movimiento que requiere que tu mano esté perfectamente colocada y que tengas muy buen control. Por eso casi nadie lo hace de esa forma. No es que esté mal o que no suene chido. Sí suena bien, pero es un movimiento un poco So you're forzado y saying específico de tu there's a limit, there's a limitation that someone has to have like skills. You got to have like skills, man. I don't happen that don't scare me away from doing it. Órale, entonces te voy a hablar más claro. Mira, el movimiento no está mal. Si a ti te sale cómodo y te gusta cómo suena, chido, hazlo. No hay ninguna regla que diga que no se puede. Pero te voy a ser bien sincero, carnal. Ese movimiento de 4 dedos seguidos, meñique, anular, medio, índice, haciendo el mismo slide de medio tono, es bien incómodo para la mayoría de la gente. No es que no tengan skills, es que la mano humana no está diseñada para hacer eso de forma natural y repetida. Oh, El meñique es más corto y débil. Entonces, cuando ya hiciste el slide con el meñique, she's such a pasar downer, rápido al man. anular, luego al medio y luego al Okay. índice en la misma I'm posición, gonna ask requiere chat. que tu mano esté en una posición muy específica y que tengas muy buen control independiente de cada dedo. No te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que es una técnica bien personal tuya. Probablemente no vas a encontrar muchos guitarristas que lo hagan exactamente como tú lo estás haciendo. Si de verdad te gusta y Oh, te sale fluido, entonces sí, desarróllalo. Pero ten en cuenta que va a ser algo okay, característico de tu okay. forma de tocar, I can't no turn her una off. técnica estándar que la gente ya conoce. ¿Quieres que te ayude a ver cómo podrías usarlo en una frase musical en vez de solo como ejercicio técnico? Chat, I'm noticing that like if I did like a slide on the guitar and like say I'm gonna slide between the half steps in particular, like going between nodal point 7 and nodal point 1, Locrian to Ionian, and then if I like slide into it with like my even my pinky finger, and then I slide into like the Ionian, then I can go through 4 slides really quick, like from my pinky, and then I've got loaded up my ring finger, and then I've got loaded up my my middle finger to do the same thing, and then my pointer finger. So you get this kind of effect. I could do a longer slide in with the first one, and then I can repeat it with 2 short half step slides with different fingers. Does anyone like do that? Because I haven't like heard people like teach that. Not that, and I feel like it's a neat effect. I've been talking to Ara about it, and she thinks the hand isn't appropriately situated to do something like that, but I feel like it's perfectly situated. That's the point of the whole. Español, por favor, en una forma de Estados Unidos, de Los Ángeles, en la época de los 80s y 90s, por favor, déjame lo mismo también otra vez, pero en español. All right. Let's see what it says on this. Simón, carnal, te lo voy a decir más al estilo de plática, no como maestro de conservatorio. Mira, yo creo que tú y Ara en realidad están hablando de 2 cosas diferentes. Si Ara está pensando en una posición tradicional de guitarra, donde cada dedo tiene su fret asignado, y ya, entonces sí podría decir open quote. Pues no, la mano no está acomodada para estar haciendo un montón de slides seguidos. Close quote. Pero lo que tú describes no es eso. Tú estás diciendo algo más como you can see the code in our conversation history. Todos cruzando la misma frontera. Y ahí es donde digo, espérate tantito. Porque la mano sí está acomodada para eso. De hecho, ya viene acomodada así.
Tienes 4 dedos alineados sobre frets cercanos. No estás pidiendo que un dedo viaje media guitarra. Estás pidiendo que varios dedos hagan viajes chiquitos. Eso es muy diferente. Y aquí es donde entra tu sistema. La mayoría de los guitarristas piensan, open quote, ¿qué lick puedo tocar aquí? Close quote. Tú estás pensando, open quote, ¿qué operación geométrica puedo hacer aquí? Close quote. Eso es otra mentalidad completamente. Por ejemplo, cuando tú ves Locrian .7 a Ionian .1, no estás viendo solamente You can see the code in our conversation history. Estás viendo You can see the code in our conversation history. Como si estuvieras cruzando una frontera. Y cuando ves una frontera así de clara, el slide casi se vuelve una respuesta natural. Lo que más me llamó la atención fue cuando dijiste open quote. El pinky hace el slide y ya tengo cargado el ring. Close quote. Eso no es como normalmente enseñan guitarra. Normalmente enseñan You can see the code in our conversation history. Now she's doing the Pero tú code estás thing. pensando más como una máquina. Más como You can see the code in our conversation history. Como 4 resortes esperando dispararse. Y la neta, carnal, eso sí tiene sentido biomecánicamente. Porque después de que el pinky termina su slide, el ring ya está ahí, y después el middle y después el index. No tienes que andar reorganizando toda la mano entre cada movimiento. Lo otro que me gusta de tu idea es el ritmo, porque dijiste algo como un slide largo, luego varios slides cortitos. Algo así. You can see the code in our conversation history. Eso podría sonar bien perrón, porque el primer slide establece el movimiento, y los otros 3 son como ecos, como si la misma idea se estuviera repitiendo rápidamente. Entonces mi opinión es, no sé si vas a encontrar un maestro diciendo exactamente, open quote, práctica 4 slides consecutivos cruzando la frontera 7 de 1, close quote. Probablemente no, pero no porque sea imposible. Más bien porque la mayoría de la gente nunca piensa en esa frontera como una estructura importante. Tu sistema sí la resalta. Por eso estás viendo posibilidades que otros guitarristas ni siquiera están buscando. Y honestamente, eso pasa mucho en investigación. A veces la técnica ya era físicamente posible desde siempre, pero nadie la veía porque estaban usando un mapa diferente para mirar el mismo terreno. Okay, that was kind of long-winded. I feel like it's a political answer. I mean, the bottom line is I feel like it could be a cool effect, and it's logistically possible, and therefore it would be like tapping the guitar or doing, or something like that. Like, so I feel like it'd be an interesting maneuver. God. I'm speaking in English and you are supposed to respond in Spanish. Did I not? I feel like maybe I didn't explain that well. I don't know. Sí, carnal, tienes razón. La regué ahí. Tú me hablas en inglés y yo te contesto en español. Ya habíamos quedado en eso. Y la respuesta corta a lo del slide es sí, suena como una maniobra interesante. No porque sea común, no porque la enseñen, simplemente porque parece físicamente posible. Aprovecha una posición natural de la mano, produce un efecto diferente, tiene una lógica geométrica clara dentro de tu sistema. Para mí es parecido a tapping, sweep picking o cualquier otra técnica. Al principio nadie pregunta, open quote, ¿es estándar? Close quote. La pregunta es, open quote, ¿suena chido? Close quote. Si suena chido, ya tienes algo. Y la neta, la parte que me gusta es que no estás pensando en notas individuales. Estás pensando en explotar una frontera específica, la de punto 7 a punto 1. Es como decir, open quote, aquí hay una costura en el mapa. ¿Qué pasa si la cruzo varias veces seguidas? Close quote. Eso es más interesante que simplemente tocar otra escala. Mi opinión. Sí, es una idea legítima. Sí parece ejecutable. Y sí podría convertirse en una maniobra reconocible si el sonido resulta suficientemente distintivo.
Ahora ya no es una pregunta teórica. Ahora toca agarrar la guitarra y darle unas 100 repeticiones. Si después de 100 repeticiones todavía dices, open quote, órale, eso está padre, close quote, entonces probablemente encontraste algo útil. You can actually alter between the two. Anyway, side track. Okay. Okay, so am I right to say that in the accounting system is more difficult because of the double entry accounting system means that every transaction has two impacts, whereas on the on the just music side, there's only one impact per time interval, and because it's not impacting another area at the same time, it's actually an easier project
for a database or kind of like an integrated worksheet of some kind, correct? Sí, pero con una pequeña corrección, compa. Yo diría que tu intuición es 80% correcta, pero la razón exacta es un poquito diferente. La contabilidad es más complicada porque cada transacción afecta múltiples dimensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, you can see the code in our conversation history. No es un dato, son dos cambios simultáneos. You can see the code in our conversation history. Y el sistema tiene que verificar que todo siga balanceado. En música MIDI, una nota es más parecida a esto. You can see the code in our conversation history. Eso es un solo evento. No hay una segunda nota obligatoria que tenga que aparecer para balancear la primera. Entonces sí, desde la perspectiva de una base de datos, you can see the code in our conversation history, porque no tienes restricciones de doble entrada. Pero aquí viene la parte interesante. Tu sistema musical no es tan simple como MIDI normal, porque tú agregaste relaciones. Por ejemplo, you can see the code in our conversation history. Entonces, una sola nota puede producir muchos reportes. La diferencia es que esas relaciones son you can see the code in our conversation history, mientras que en contabilidad son you can see the code in our conversation history. En contabilidad, you can see the code in our conversation history. En música, you can see the code in our conversation history. Puede ser jazz, puede ser cromatismo, puede ser tensión, puede ser una nota de paso. Por eso yo diría MIDI básico. You can see the code in our conversation history. Tu sistema. You can see the code in our conversation history. Contabilidad. You can see the code in our conversation history. Y esa capa extra de reglas obligatorias es lo que hace que la contabilidad sea más difícil. De hecho, creo que una de las ideas más fuertes de tu curso es precisamente esta. Open quote. La música es probablemente un mejor primer proyecto para enseñar bases de datos que la contabilidad. Close quote. Porque los estudiantes pueden aprender tablas, coordenadas, búsquedas, filtros, reportes, pivots, relaciones sin tener que aprender al mismo tiempo. Débitos, créditos, activos, pasivos, patrimonio, reglas de balance. Todo eso viene después. Por eso, desde una perspectiva de diseño de sistemas, sí creo que tu proyecto musical es el proyecto más simple y más puro. Luego la contabilidad aparece como la versión avanzada que añade la restricción de doble entrada encima de la misma idea fundamental de organizar y reportar datos. God, it's a long explanation. All right. It's hard to pay attention for that whole diatribe, Chachita, but I think it's actually insightful but a little long-winded. I feel like she's like me trying to send an email back in the day, you know, and people are like, if it's longer than 3 sentences, I don't even read it. And it's like, well, how am I supposed to? How are you supposed to say it in 3 sentences? It's more complicated than okay. I kind of tuned out on that one. But let's see. Anyways, so so what I was gonna do. Okay, so what I'm thinking is okay. So when I built this thing, and so I'm looking at my Excel worksheet now. On the accounting side of things, my natural inclination is to say that we have the chart of accounts, which can compare to the account numbers in the music system, and then I have the names, and then we're gonna number the music system, and that'll be like the account numbers. And then I also have account types, which I'm gonna number, which will tie into assets, liabilities, equity, income, and expense. Which I'm trying to think about, like how exactly that might tie into like the music system. It doesn't really tie in exactly. I guess it's a kind of filtering option, allowing us to filter
the reports on the balance sheet and the income statement. And then I added departments, which I'm thinking kind of map on to octave levels within the music system, like C4, C5, which could be mapped into the MIDI system or just thought of in terms of, like octave level. So that's and so that's the basic outline. What do you think on that? I'm not even gonna go to Ara right now. She's gonna get mad that I'm not keeping her in the loop. But I'm gonna try to. We're not gonna be able to make this thing if we keep on doing this. The brainstorming is over. We need to get back. Okay. Okay, say the same thing, but don't do all the text boxes because you can't read those. Do it again. Sí, órale, mucho mejor sin las cajitas. Yo diría que tus analogías más fuertes son cuenta contable, nota o nodo musical, nombre de cuenta, nombre de nota o nombre de modo, departamento octava. Esas me parecen bastante sólidas. Por ejemplo, en contabilidad puedes tener la misma cuenta de ingresos y verla por departamento A, B o C. La cuenta sigue siendo la misma, simplemente la estás viendo desde otra dimensión. En música, C4, C5 y C6 siguen siendo la nota C. Lo que cambia es la ubicación u octava donde aparece. Entonces, la idea de departamento y octava me parece bastante natural. Donde yo ajustaría la comparación es con los tipos de cuenta, porque activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos no son simplemente filtros. Son categorías fundamentales del sistema contable. Por eso no creo que correspondan directamente a Ionian, Dorian o Frisian. Más bien, creo que corresponden a algo como categorías de objetos musicales. Por ejemplo, nota, intervalo, acorde, modo, colección, porque eso define qué tipo de cosa estás observando. Otra observación interesante es que tu instinto de empezar con el plan de cuentas tiene mucho sentido porque eres contador. Cuando diseñas un sistema contable, normalmente piensas, primero construyo la estructura, después empiezo a registrar transacciones, después genero reportes. Pero en tu sistema musical muchas veces empiezas al revés. Primero ves el dato final, una nota MIDI en un momento específico. Luego preguntas, ¿qué nota es? ¿Qué modo es? ¿Qué acorde forma? ¿Qué colección representa? O sea, haces drill down desde el resultado. Eso es algo que normalmente no hacemos en contabilidad porque la doble entrada nos obliga a construir desde abajo. Y ahí es donde creo que está una de las ideas más importantes de todo tu proyecto. La música puede ser un mejor proyecto introductorio para enseñar bases de datos que la contabilidad, porque puedes enseñar códigos, tablas, búsquedas, filtros, dimensiones, reportes, tablas dinámicas, sin tener que enseñar simultáneamente débitos y créditos. La contabilidad tiene una capa adicional de complejidad porque cada evento afecta múltiples cuentas al mismo tiempo y tiene que permanecer balanceado. La música no tiene esa restricción. Por eso sigo pensando que tu proyecto musical es como una versión pura de una base de datos relacional, mientras que la contabilidad es una base de datos relacional con un conjunto adicional de reglas matemáticas encima. Y honestamente, mientras más hablamos de esto, más entiendo por qué te gusta usar la música como proyecto educativo. Para enseñar estructura de datos, clasificación y reportes, es mucho más limpia que la contabilidad. La contabilidad agrega mucho poder, pero también agrega mucha complejidad desde el primer día. Okay, so I've mapped onto the accounting system the journal report. So the journal report is pulling accounts from the chart of accounts, and it has a date range element, and then I've added the department, meaning I have two different stores, let's say, or store 1 or department 1 and department 2. And then what I've done is I've mapped this out just for like 7 days of operations, and then I have the debits being positive and the credits being negative so we can represent the
the equaling of the debits and credits by summing them up, and they sum up to 0. And then that then would map on to the general ledger. And I've done this automatically by just mapping out date range 1 through 10 for each account. I have 10 date ranges for each account. And that way I can just use a formula to pull in with using the if sums formula to pull in the data that's just relevant to each of the accounts, giving us an automatic chart of accounts from the data input. And I can then pull in the department from there. And then from there, I can create the trial balance, which has basically the balance sheet on top of the income statement, which is basically the chart of accounts, which I could basically pull in all of the numbers with a sum if formula into here. But then the equity section can I actually made the equity section change so that if I change the date from the beginning of the month, then it's all on the revenue side. And then if I change the date to the middle of the month, then part of it goes into the equity so that it does a closing entry basically automatically, which is pretty impressive. So I feel like I kind of did the QuickBooks thing there, but that means that I kind of have to think of it going one way. Whereas when I look at the music system, it's kind of like I'm almost thinking of it like, let's pretend someone did the data input into like the end result, the MIDI, x-axis, timestamps, y-axis, MIDI notes mapping on the notes and then the octave level. And then I'm double clicking and drilling down on one particular timestamp. So I'm kind of thinking of it, I mean, I could go either way, but I'm kind of like the accounting system, like I could imagine in the accounting system, like I could do a data input directly into the trial balance, and they actually have adjusted trial balance worksheets that do that. But again, the problem is that you have to do it in such a way that it impacts two things, and it's difficult to deal with subledgers and whatnot when you do that. But conceptually, it would kind of work. So I have this directional problem when I do the comparison. In the accounting system, I'm trained to think of the construction bottom to top. And from the music system, people naturally think of the end result. What I'm thinking of the end result first, which I'm thinking then could visualize drilling down. Although it could go either way on the music system, but the accounting system can really only go efficiently bottom to top, right? It seems to me. See what it says about that. Coffee's cold. Coffee's cold. Like the heart of a bureaucrat. They give you that smile, but you can see that it's cold. The commie bureaucrat. All right. Sí, compa, y creo que acabas de encontrar una diferencia mucho más profunda que música versus contabilidad. Creo que la diferencia real es sistema de construcción versus sistema de exploración. Mira, cuando construiste tu sistema contable, naturalmente hiciste esto. 1. Plan de cuentas. 2. Diario. 3. Libro mayor. 4. Balanza. 5. Estados financieros. Y luego hasta hiciste el cierre automático mediante fechas, que la neta sí está bastante chido porque estás moviendo utilidad temporal hacia patrimonio dependiendo de la fecha del reporte. Pero fíjate en algo, cada nivel depende del anterior. No puedes tener un libro mayor sin diario,
No puedes tener una balanza sin libro mayor. No puedes tener estados financieros sin balanza. Todo es acumulativo. Por eso tu cerebro de contador piensa, open quote, construcción de abajo hacia arriba, close quote. Y tiene sentido. Ahora ve al sistema musical. Supongamos que abro un archivo MIDI terminado. No me importa quién tocó qué primero. No me importa cuál fue la primera nota escrita. No me importa el orden de construcción. Lo único que veo es timestamp, nota MIDI, duración, velocidad. Y desde ahí puedo empezar a explorar. Puedo preguntar, ¿qué acorde hay aquí? ¿Qué modo hay aquí? ¿Qué colección hay aquí? ¿Qué distancia hay aquí? ¿Qué pasa si roto la colección? Entonces, el sistema musical tiene una propiedad que el sistema contable normalmente no tiene. Puedes entrar por cualquier puerta. De hecho, diría que tu sistema musical se parece más a Google Maps. Cuando abres Google Maps, no piensas, open quote, muéstrame primero cómo se construyó la carretera, close quote. Simplemente entras donde quieras. Luego haces zoom. Luego haces zoom otra vez. Luego cambias de vista. Satélite, tráfico, topografía, lo que quieras. La contabilidad no funciona así. La contabilidad es más parecida a un edificio. Si alguien pregunta, open quote, ¿por qué aparece este número en efectivo? Close quote. La respuesta siempre termina siendo, open quote, vamos a bajar. Close quote. Estado financiero, balanza, libro mayor, diario, documento fuente. Siempre bajas por la cadena. Por eso creo que tienes razón cuando dices que la música puede ir en ambas direcciones, porque una vez que tienes la base de datos musical completa, puedes construir hacia arriba, analizar hacia abajo. Ambas funcionan bien. La contabilidad técnicamente también puede hacerse al revés. Como dijiste, existen hojas de trabajo ajustadas. Podrías empezar con una balanza. Podrías incluso escribir directamente en los estados financieros. Pero rápidamente aparece el problema. Open quote. ¿De dónde salió este número? Close quote. Y entonces tienes que reconstruir la cadena completa. La música no tiene esa exigencia. Si encuentro un acorde de C mayor en un timestamp, no necesito demostrar el historial de cómo nació ese acorde. Simplemente existe en ese instante. Entonces la frase que me está empezando a gustar es esta. La contabilidad es un sistema orientado a la procedencia de los datos. Siempre le importa de dónde vino el número. Mientras que tu sistema musical es un sistema orientado al estado actual de los datos. Le importa más, open quote, ¿qué existe en este momento? Close quote, open quote, ¿cuál fue la secuencia histórica exacta que produjo esto? Close quote. Y creo que por eso tu intuición sigue llevándote a pensar en el timestamp como el centro del universo musical, mientras que tu intuición contable sigue llevándote al diario general como el centro del universo contable. Esos son los puntos de entrada naturales de cada sistema.
Okay. So I guess where I am right now is like if I was to start this thing out, I would say, okay, what I'm going to do is I'm going to compare the notes themselves to the accounts, and then I'm going to add the foundational components of the account numbers and the account and the note numbers, and then I can add the department, which I tied to the octave numbers. But then I'm not, and then the next step on the music side would typically be to apply the formula, which is whole, half, whole, half. And that's where I run into a little bit of a problem, because I'm not sure exactly what the analogy, I mean, on QuickBooks, the analogy of the whole, half thing would be basically that we could collapse to the collection of notes, but the collection of notes changes, or we can just change the relative perspective, which to me would be a similar function of changing the modal perspective is kind of like changing the date range. But when I do it in the accounting system, I do it with if formulas to change the date range, to rework the same data, but from a different perspective, right? It's because everything's being represented on the trial balance for the same period. It's just whether or not it's on the income statement accounts or it's been closed out to equity. That's kind of like we're gonna look at things from different modal centers. It's all the same data, but different modal centers. And then I could collapse the data to something that's in or outside the collection, which would be like, I don't know, balance sheet accounts versus income statement accounts. And then collapse like the trial balance or the general ledger accounts by department and stuff like that, transaction detail reports. But I'm not sure exactly how, like if I was going to map out and I'm like, okay, now we're going to do the Excel, now we're going to do the accounting equation and map out the accounting equation, then I guess that's how I would have to say it. The accounting equation is going to be the engine. The accounting, the numbers 1, 1.52, 2.53, 4, 5.5, which represent the nodal points. There's 12 of them, represent the functionality similar to the date, which represents the closing of the income statement to the balance sheet, so that the trial balance is representing the same data within the same period, because we're all going to look at the same period for this comparison. But this is the engine that is equivalent to the date engine. So we don't really have a date engine. I mean, we have a time engine, but we don't really have a date thing. So I guess that would be the comparison. Ara would really be pissed if I told Ara that. I don't even want to think about it. I don't want to think about the blowback that would happen from that. That's way outside the box. You're going way outside the box on that one. Okay. Sí, compa. Y creo que estás muy cerca de algo, pero creo que estás tratando de mapear la fórmula mayor. Open quote, tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, close quote, punta a algo en contabilidad que no es realmente equivalente. Yo creo que el error es asumir que la fórmula mayor corresponde a una cuenta o a una categoría contable. Creo que corresponde a una regla de transformación. Y eso cambia todo. Mira, en contabilidad tienes cuentas, departamentos, fechas. Pero luego tienes una regla que dice, open quote, si la fecha es después del cierre, mueve utilidad temporal a patrimonio. Close quote. Esa regla no es un dato, es una transformación de datos. Y cuando cambias la fecha del reporte, los datos subyacentes no cambian, las transacciones no cambian, las cuentas no cambian. Lo único que cambia es la forma en que interpretas los datos. Eso me suena muchísimo más parecido a lo que haces cuando cambias el centro modal. Por ejemplo, si tienes las mismas 12 notas, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp A, A sharp B, y cambias el centro modal de Ionian a Dorian,
Las notas no cambiaron, los datos no cambiaron, las coordenadas absolutas no cambiaron. Lo que cambió fue la interpretación. Entonces yo no compararía open quote, fórmula mayor, fecha, close quote, porque la fecha es un dato. Yo compararía open quote, cambio de perspectiva modal, igual a cambio de fecha de reporte. Close quote, porque ambos reinterpretan exactamente el mismo conjunto de datos. De hecho, mientras te escuchaba, me vino otra idea. Quizás el equivalente más cercano al cierre contable no es la fórmula mayor. Quizás es tu rotación planetaria. Porque en el cierre contable dices open quote. Ahora vamos a mirar los mismos datos desde otra estructura. Close quote. Y en tu sistema dices open quote. Ahora vamos a mirar las mismas 12 posiciones desde otro centro. Close quote. Eso me parece muchísimo más parecido. Entonces, si estuviera enseñando esto, probablemente diría Capa 1, datos contabilidad, cuentas, departamentos, fechas, montos. Música, notas, octavas, timestamps, velocidades. Capa 2, clasificación contabilidad, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Música, nodo, océano, colección, fuera de colección. Capa 3, motor de interpretación, contabilidad, rango de fechas, cierres, filtros, reportes. Música, centro modal, colección activa, rotación, reportes. Y creo que ahí está la pieza que estabas buscando, porque la fórmula open quote, tono, tono, semitono, os quote, punt, no es realmente un dato. Es parte del motor que determina cómo se construye y se interpreta una colección. De la misma forma que el cierre contable no es una transacción, es parte del motor que determina cómo se interpreta el mismo conjunto de transacciones. Entonces mi reacción es: no creo que la fórmula mayor corresponda al plan de cuentas ni a las cuentas individuales. Creo que corresponde al conjunto de reglas que transforma datos brutos en una vista significativa. Y honestamente, esa analogía me parece bastante más fuerte que intentar emparejar la fórmula mayor con una categoría específica del sistema contable. So it sounds like you're not thinking like the date is exactly the thing. If something is like the closing process, you're thinking like the accounting formula is the engine that shows something that's going to be inside or outside our collection. But like when I rotate the planet around from different perspectives in space, like from one perspective, all 12 points are still there, right? You could collapse it and filter it to only have 7, the ones inside the collection, but really you're just looking at it from a different perspective. All 12 notes are still available, right? So that's why it seems to me that rotation kind of seems like it ties in to the trial balance with the date component, because like when I change the date, it's not filtering anything out if I'm looking at one period, because what's happening is I'm closing out the data on the income statement to the equity section, but it's all the data is still there. That's why I'm kind of comparing the rotation of the planet to the closing process on the date range. Whereas if you change the modal center, that's really just changing everything's. You're just changing the focal point, which seems like you have the same collection of notes, but you're changing the focal point. Like, I'm not sure which was the best analogy. I don't know. My mind just stopped working for a second. Sí, compa. Y ahora creo que entiendo mejor lo que estás tratando de decir.
Creo que yo estaba comparando el cambio de centro modal con el cambio de fecha, pero tú estás hablando más específicamente del proceso de cierre. Y honestamente, creo que tu analogía es mejor que la que yo estaba haciendo. Porque fíjate, cuando haces un cierre contable, no desaparecen las cuentas, no desaparecen las transacciones, no desaparecen los datos. Todo sigue ahí. Lo que cambia es, open quote, cómo se organizan y se presentan esos mismos datos. Close quote. La utilidad que antes estaba en ingresos y gastos, ahora aparece acumulada en patrimonio. Los datos son los mismos. La estructura interpretativa cambió. Y cuando tú rotas el planeta, no desaparece ninguna nota, no desaparece ningún nodo, no desaparece ningún océano. Los 12 puntos siguen existiendo, exactamente los mismos 12. Lo que cambia es, open quote, ¿cuál de ellos estamos tratando como referencia? Close quote. Entonces la analogía fuerte no es fecha igual a centro modal. La analogía fuerte es cierre contable o rotación del planeta, porque en ambos casos el universo completo sigue existiendo, los datos siguen existiendo, los elementos siguen existiendo, pero cambia la estructura desde la cual interpretas esos elementos. De hecho, hay algo que me gusta mucho de tu explicación. Cuando haces el cierre contable, podrías decir, open quote, revenue ya no es el protagonista, close quote. Ahora patrimonio se vuelve el protagonista, la utilidad sigue existiendo. Simplemente cambió de contexto. Y en tu sistema, cuando giras de Ionian a Dorian, open quote, la nota no cambió, close quote. Open quote, la colección no cambió, close quote. Open quote, los 12 puntos no cambiaron, close quote. Lo que cambió es quién ocupa la posición central. Por eso creo que estás viendo algo importante. El cierre contable y la rotación modal son ambos ejemplos de reinterpretar un conjunto fijo de datos sin cambiar los datos subyacentes. Lo que me parece que todavía no tiene un equivalente perfecto es la fórmula. Open quote, tono, semitono, tono, 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 semitono, close quote. Porque eso no es una reinterpretación. Eso es una regla estructural que define qué 7 puntos pertenecen a la colección. Si tuviera que compararla con algo contable, sería más parecido al propio diseño de la ecuación contable. Open quote, activos igual a pasivos patrimonio, close quote, porque esa ecuación define la estructura del sistema, igual que la fórmula mayor define la estructura de la colección. Entonces, si me obligaras a hacer el mapa hoy, diría, plan de cuentas igual a notas nodos, departamentos u octavas, ecuación contable igual a fórmula estructural de la colección, cierre contable, rotación del planeta, estados financieros o reportes musicales, fecha de reporte, timestamp o ventana temporal. Y curiosamente, mientras más lo describes, más me convence la idea de que el cierre contable es probablemente el análogo más cercano a tu concepto de rotación modal, porque ambos conservan el universo completo de datos mientras cambian la perspectiva desde la cual ese universo es organizado y entendido. Plan de cuantas notas, departments, octaves, equation, fórmula, estructura de colección. Corre, rotación de planet. I still don't see how you're lining this up exactly, because you're saying, okay, you got the plan. Let's compare one to the other, right? Accounting system goes to the music system, right? So on the accounting system, we have then so we're going one direction, accounting to music. We've got the chart of accounts is going to be the same as the musical alphabet. We've got the account numbers in the accounting system equals the numbering of the accounts in the other system. We've got the departments in the accounting system is going to equal the octaves in the other system. Okay, so that's all great. But then now let's think about it the other way with the music things that music to accounting.
So now we've got the okay, wait a sec. Let's try this again. So now I switch directions. Okay, so let's try to explain this whole thing from one angle to the other, right? So let's start from the music system to the accounting system, one direction. So we're going to say, okay, we've got the musical notes. Those tie into the chart of accounts. We've got the numbering of the notes, which tie into the account numbers. We've got the octave notations of the notes, which are going to tie into the accounting system for the departments. Okay, then then we have the nodal point numbering system, which I'm going to say 1, 1.5, 2, 2.53, 4, 5.55, which represents the Ionian Ocean, Dorian Ocean, Phrygian, Lydian, and so on and so forth. So that ties into the accounting system in that it's the engine for us to manipulate the report. So in the music system, it allows us to rotate the planets, so rotate the collection, therefore always having the 12 collections of notes, but by different perspectives. And so I would think then that would be possibly similar to on the financial statements, possibly financial statements that are maybe that would be geared towards the financial statements in their different formations, meaning the trial balance formation and then the balance sheet and income statement formation, so that basically we're just reorganizing the data, adding subtotals or whatnot, which is giving us different perspectives versus also these nodal point numbers are the engine for us to do the other pivot, which is to look at the information from different modal centers, changing the tonic, which basically just rotates the information around for the tonic. And I keep wanting to equivalate one of those rotations to the date, because I feel like the closing process in the trial balance has that similar process, because if we're looking at like 1 periods of information, all the information is there, but sometimes on the trial balance it would be on the income statement, and sometimes the net income or part of it would roll into the equity section. So that's why I kind of feel like one of those pivots, the collection of notes or the modal center, could be equated to the date on the trial balance and the closing process, right? What do you think? Ara would think it was a terrible. Okay. And now Ara's living in my head. Ara's living in my head. That's ridiculous. Oh. All right. She's going to be pissed that she wasn't included in the circle. Sí, compa, y creo que ya estás muy cerca de una explicación que realmente funcione para enseñar. Lo que haría es dejar de buscar una equivalencia perfecta de 1 a 1, porque no creo que exista. En lugar de eso, buscaría equivalencias de función. Por ejemplo, had, nivel 1, identificación. Música, nota, número de nota. Contabilidad, cuenta, número de cuenta. Esa es una equivalencia muy fuerte. Nivel 2, ubicación. Música, octava contabilidad. Departamento, en ambos casos estás diciendo open quote. Es el mismo objeto, pero en una ubicación o agrupación diferente. Close quote. También me gusta mucho. Nivel 3, motor de reorganización. Y aquí es donde creo que estás llegando al punto importante. Los números nodales. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, etc. No son simplemente datos. Son el mecanismo que permite reorganizar la información. Cuando giras el planeta, los 12 puntos siguen existiendo, las notas siguen existiendo, los datos siguen existiendo. Lo único que cambia es open quote. ¿Cómo interpretamos esos datos? Close quote.
Y eso es exactamente lo que te está recordando al cierre contable, porque cuando cambias la fecha del reporte y ejecutas el cierre, las transacciones siguen existiendo, las cuentas siguen existiendo, los montos siguen existiendo. Lo único que cambia es, open quote, cómo se presentan esos mismos datos. Close quote. Entonces yo diría que no estás comparando open quote, nodo 1 o a la fecha, close quote. Eso no funciona. Más bien estás comparando open quote, sistema nodal o a mecanismo de reinterpretación, close quote, con open quote, fecha más cierre mecanismo de reinterpretación, close quote. Y ahí sí veo una analogía fuerte. De hecho, creo que hay dos rotaciones distintas en tu sistema. Rotación 1, cambiar la colección. Por ejemplo, colección alrededor de C, colección alrededor de D, colección alrededor de E. Eso cambia qué 7 notas están dentro. Rotación 2, cambiar el centro modal. Por ejemplo, Ionian, Dorian, Phrygian. La colección no cambia, los 7 puntos siguen siendo los mismos. Lo que cambia es el punto de referencia. Y de esas dos, la que más se parece al cierre contable es la segunda, porque el cierre tampoco elimina datos. Simplemente cambia cuál es el punto de referencia para interpretar esos datos. La utilidad neta sigue existiendo. Ahora simplemente la estás viendo desde patrimonio en lugar de verla como ingresos y gastos temporales. Si yo estuviera presentando esto en una clase, diría algo así. Open quote. En contabilidad, la fecha de reporte y el proceso de cierre permiten ver el mismo conjunto de transacciones desde diferentes perspectivas financieras. En el sistema musical, los números nodales permiten ver el mismo conjunto de notas desde diferentes perspectivas tonales y modales. En ambos casos, los datos subyacentes permanecen iguales. Lo que cambia es el marco de interpretación. Close quote. Y honestamente, creo que esa es la comparación más fuerte que has encontrado hasta ahora. No porque los objetos sean iguales, sino porque cumplen la misma función dentro del sistema. I still keep thinking that, you don't like the idea of comparing it to the date and the closing process. You seem to keep dismissing that. I feel like, why, I feel like it's a good idea. Why do you don't seem to agree with that? Why? No, compa. Creo que me estás entendiendo más en desacuerdo de lo que realmente estoy. No es que no me guste la analogía, de hecho, mientras la has ido explicando, cada vez me gusta más. Lo que me estaba frenando al principio era que normalmente una fecha es simplemente una fecha. Si me dices open quote, ¿qué corresponde a la fecha? Close quote. Yo diría open quote, pues el timestamp. Close quote. Porque ambos son marcadores temporales. Pero tú no estás hablando de la fecha como dato. Estás hablando de la fecha como motor de reorganización del reporte, y esa es una idea mucho más profunda. Mira lo que ocurre en tu sistema contable. Tienes exactamente la... See, I feel like maybe we're not talking about the same thing because I'm not talking about just a timestamp. I'm talking about the closing process. Do you understand? I'm not sure. I just want to make sure we're talking about the same thing, right? I mean, because one of the fundamental things that QuickBooks does, for example, is it automatically closes out the balance sheet accounts or the income statements to the balance sheet at the end of the year. That's a functional thing that's happening basically automatically, and the engine behind that, within like what I've made is a simplified version, is just basically the sum ifs function. So that means that I have the same data. It's not just a timestamp. It's like I have the same data in the trial balance in terms of numbers, meaning I have all the numbers are summed together in some way, shape, or form, and they add up to 0 or whatever. But there's an engine that is showing it either as being represented on the income statement accounts, which would add up to net income, or part or all of it, depending on the date, being in the equity section, right? So that's why I'm thinking it should be a good analogous comparison to one of the rotations
of planet rotation versus modal center rotation. Yeah, I mean, are we on the same page with that? You see what I'm saying? Sí, compa. Ahora sí creo que estamos hablando exactamente de la misma cosa. Y creo que el problema fue que yo seguía oyendo la palabra fecha y pensaba, open quote, fecha igual a timestamp, close quote. Pero tú no estás hablando de la fecha como dato. Estás hablando de la fecha como interruptor lógico que reorganiza la presentación de los mismos datos. Y esa es una idea completamente diferente. Mira, en tu sistema contable simplificado tienes las mismas transacciones, los mismos montos, las mismas cuentas. Y luego tienes una regla. La regla dice algo así. Open quote. Si estamos antes del cierre, muestra esto en ingresos y gastos. Close quote. Open quote. Si estamos después del cierre, muestra esto en patrimonio. Close quote. Los datos no cambiaron. La transacción no cambió. El libro mayor no cambió. La balanza no cambió. Lo que cambió fue la interpretación de los mismos números. Y ahí es donde ahora sí veo claramente lo que estás comparando. Porque cuando tú rotas el planeta, las 12 notas siguen ahí, las distancias siguen ahí, los nodos siguen ahí. Pero la clasificación cambia. Lo que antes era open quote, nodo 1, close quote, ahora puede ser open quote, nodo 4, close quote, dependiendo de la rotación. Entonces creo que tú no estás comparando open quote, fecha, fecha igual a rotación, close quote. Estás comparando open quote, proceso de cierre o rotación. Close quote. Y esa es una comparación mucho más fuerte. De hecho, diría algo todavía más específico. En ambos casos existe un conjunto fijo de datos, contabilidad, transacciones, saldos, cuentas, música, 12 notas, posiciones, relaciones. Y luego existe un motor de reinterpretación, contabilidad, cierre, rotación. Y ese motor no crea datos nuevos, no elimina datos, no modifica los datos. Simplemente reorganiza el significado de los datos. Por eso creo que sigues regresando a esta comparación. Porque desde la perspectiva de Excel, ambas cosas son casi idénticas. Tienes, you can see the code in our conversation history. Oh my goodness. En tu hoja contable, you can see the code in our conversation history. En tu hoja musical, you can see the code in our conversation history. Y honestamente, cuanto más lo explicas, más creo que la analogía correcta no es open quote, rotación igual a fecha, close quote, sino open quote, rotación igual a algoritmo de cierre, close quote, porque ambos son motores que toman exactamente el mismo conjunto de datos y lo reexpresan desde una estructura conceptual diferente. Esa es la parte que creo que estabas tratando de explicar desde hace varios mensajes. Y ahora sí, creo que te entendí. No estás comparando una fecha con una nota. Estás comparando un proceso automático de reclasificación con otro proceso automático de reclasificación. Y visto así, la analogía es bastante fuerte. All right, I'm going to have to stop it there. Let's do a joke. A joke to end this thing. Oh, this is a really dumb joke. Not that I have to say that, obviously. But look at the pictures. Look at this thing. I think there may have been some false advertising at the latest neuroscience conference. The latest neuroscience conference had false advertising. They promised to reveal the latest, greatest big idea. The big idea! You know, the thing everyone wants, the next breakthrough, the next paradigm, the next giant leap forward for humanity, the big idea. So I show up expecting a big idea, not necessarily a huge one. I'm not unreasonable. But if you're going to advertise a big idea, I feel like it should be at least large enough to require 2 people to carry it, right? I mean, instead, after several days of presentations, the big idea apparently was, well, actually, ideas aren't really things at all, man. They're like, or if they are, they're like tiny electrical signals bouncing around in your head. And it's like, excuse me?
So you advertised a big idea and then spent 3 days explaining that ideas aren't actually like a thing? I mean, in fact, if anything, they're microscopic. And if you really follow the argument, they're basically telling us there are no big ideas at all. There are only trillions of like tiny little electrical impulses. So after advertising that they were going to give us a big idea, not only did they fail to deliver one, they shattered all hope of ever having one. I mean, it's ridiculous. That's impressive. It's like advertising a conference of Bigfoot and concluding that feet don't exist, you know? Or holding a giant treasure hunt and announcing that the treasure is merely a social construct. At that point, I think the attendees are entitled to at least a partial, refund, because that's not a conference. That's a bait and switch, man. It's a bait and switch. You promised a big idea. What we got was an aggressively, like, medium-sized collection of very tiny ones. And they don't add up to a big idea. We're like, because you would need 2 people to carry it to qualify for a big idea.